এভাবে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের কাপড় তৈরি হয়। আজকে আমরা দু ধরনের ফ্যাব্রিক সম্বন্ধে জানব। প্রথমত জানব ওভেন ফ্যাব্রিক নিয়ে এবং দ্বিতীয়ত জানব নিটেড ফ্যাব্রিক নিয়ে। ওভেন ফ্যাব্রিক। ওভেন ফ্যাব্রিক তাঁতে বয়ন করা হয়, অর্থাৎ তাঁতে বোনা হয়। এক্ষেত্রে দুইটি সেটের সুতা থাকে। একটা সেট থাকে লম্বালম্বি ভাবে, আরেকটা সেট থাকে আড়াআড়ি ভাবে। এগুলোকে একে অপরের উপর চালনা করেই ওভেন ফ্যাব্রিক বোনা হয়। আমরা যে ওভেন ফ্যাব্রিকটির সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচিত সেটি হলো জিন্স। এছাড়াও আমরা চিনি লং ক্লথ, পলিয়েস্টার, ভয়েল কিংবা গ্যাবার্ডিন। এগুলো সবই ওভেন ফ্যাব্রিকের উদাহরণ। ওভেন ফ্যাব্রিকের চারটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এটি খুব সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে, এটি খুব জলদি শুকায়, কিন্তু এর একটা সমস্যা আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এগুলো খুব দ্রুত কুঁচকে যায়। তাহলে তুমি চিন্তা করো তো, তোমার ড্রয়ারে ওভেন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি কোনো কাপড় আছে কিনা যেটা কুঁচকে যায়, কিন্তু যেটা পরতে খুবই আরামদায়ক, সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে এবং খুব জলদি শুকিয়ে যায়? হ্যাঁ, আমি জানি তুমি পারবে। সেগুলো হচ্ছে ধরো সালোয়ার কিংবা কামিজ কিংবা শার্ট। এগুলো সবই ওভেন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি। এরপর আলোচনা করি নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে। নিটেড ফ্যাব্রিকে নিটিং করা হয় হাত কিংবা মেশিনের মাধ্যমে। এই ক্ষেত্রে প্রথমে একটা সুতার লুপ তৈরি করা হয়, তার মধ্যে দিয়ে আরেকটি সুতা ভরে সেটিতেও আবার লুপ তৈরি করা হয়। এর মধ্যে একটা সুতার লুপের মধ্যে আরেকটা সুতার লুপ তৈরি করা হয়, অনেকটা চেইনের মতো, অনেকটা এরকম দেখতে হবে। এটাই হচ্ছে নিটিং এর নিয়ম। নিটিং এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি টি শার্ট তৈরি করা হয়। টি শার্টের যে কাপড়গুলো আমরা দেখি সেগুলো নিটিং দিয়ে তৈরি। নিটিং ফ্যাব্রিকেরও নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন এটিকে যদি টানা হয় এটি প্রসারিত হয়। আমরা জানি আমরা টি শার্ট যদি পরি সেক্ষেত্রে সেটি বেড়ে যায় আকারে এবং আয়তনে, তাহলে এর প্রসারণ ক্ষমতা থাকে। এটি খুব জলদি জলীয় বাষ্প শোষণ করে এবং এটি খুব একটা কুঁচকে যায় না। তাহলে তুমি যদি চিন্তা করো তোমার ড্রয়ারে নিটিং করা কোন ধরনের কাপড় আছে, তুমি কি বলতে পারবে? আমি জানি তুমি পারবে। সেগুলো হলো গেঞ্জি, মোজা ইত্যাদি। এগুলো সবই নিটিং এর মাধ্যমে তৈরি। শুধু যে ওভেন ফ্যাব্রিক এবং নিটিং এর মাধ্যমে যে কাপড় তৈরি করা হয় এটি কিন্তু জরুরি না। এছাড়াও বিভিন্ন পদ্ধতিতে বস্ত্র উৎপাদন করা হয়। সেগুলো হচ্ছে বন্ডিং, গ্রেডিং, নটিং, নিটিং, ফেল্টিং ইত্যাদি। এই সকল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের বস্ত্র তৈরি করা হয়। এখন বস্ত্র যে তৈরি করা হলো সবগুলোই কি ভালো বস্ত্র? সবগুলোই কি আরামদায়ক? সবগুলোই কি মজবুত? না। বস্ত্রের কিছু গুণাবলী থাকতে হবে যাতে সেটি পরতে আরামদায়ক হয়, সেটি মসৃণ হয়, সেটি ভালো লাগে পরতে। বিভিন্ন ধরনের এই গুণাবলী যদি বস্ত্রের মধ্যে না থাকে তবে সেটি গ্রহণযোগ্যতা পায় না। আমরা তো রোজই বিভিন্ন ধরনের কাপড় পরি, কিন্তু কাপড়টি যদি এরকম হয় যে আমি আমার উচ্চতা, আমার দৈর্ঘ্য, আমার প্রস্থ অনুযায়ী কেটে আমার পরিধানযোগ্য কোনো কাপড় বানাতে পারছি না, তাহলে কি সেটি ভালো বস্ত্র হবে? কিংবা আমি যখন ঘেমে যাচ্ছি কাপড়টি সেই ঘাম শোষণ করছে না, সেটা কি ভালো হবে? কিংবা আমি যখন পরলাম কাপড়টি সেটিতে খুব খসখসে অনুভূতি হচ্ছে, অর্থাৎ কাপড়টি মসৃণ না। কিংবা গরমের দিনে কাপড়টি হয়তো কুঁচকে যাচ্ছে, সেটি কি ভালো কাপড় হবে? কিংবা একবার পরার পর আমি যখন কাপড়টি ধুতে গেলাম এর সব রং চলে গেল, অর্থাৎ এটি বিবর্ণ হয়ে গেল, সেটি কি ভালো কাপড় হবে? কিংবা আমি পরলাম কাপড়টি একবার এবং সেটি ছিঁড়ে গেল পরের বার, অর্থাৎ এটি টেকসই না, এটি শক্ত কিংবা মজবুত না, তাহলে কি সেটি ভালো কাপড় হবে? কিংবা ধরো আমি সালোয়ার কামিজ পরে আছি, আমার কামিজের কাপড়টি উঠে আছে কিংবা উঠে যাচ্ছে বারবার, অনেকটা স্প্রিং এর মতো, তাহলে সেটা কি ভালো কাপড় হবে? অর্থাৎ কাপড়টা সুন্দরভাবে ঝুলে নেই? অবশ্যই না। তার মানে একটা কাপড়কে যদি ভালো কাপড় হতে হয় এর মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু গুণাবলী থাকতে হবে। যদি সেই গুণাবলীগুলো থাকে তাহলে সেটি ভালো কাপড়, যদি না থাকে তাহলে সেটি ভালো কাপড় নয়। তাহলে চলো জেনে নিই কাপড়ের সেই গুণাবলীগুলো সম্বন্ধে। বস্ত্রের 9টি গুণ থাকতে হবে। প্রথমত, এটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থাকতে হবে।
এরপর বস্ত্রের গঠন এবং প্রকৃতি বিভিন্ন হতে হবে, যাতে তুমি তোমার মতো করে এবং আমি আমার মতো করে বস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পোশাক বানাতে পারি। এরপর বস্ত্রটিকে শক্ত এবং মজবুত হতে হবে। যদি ধরো তুমি এমন একটা কাপড় পরলে যেটি একবার পরার পর ছিঁড়ে গেল, অর্থাৎ এর যে সুতার বুনন সেটি খুব একটা শক্ত নয়, তবে সেটি ভালো বস্ত্র না। এরপর বস্ত্রটি পরিধানে আরামদায়ক হতে হবে, অর্থাৎ কোনো বস্ত্র পরার পর আমার যদি অস্বস্তি লাগে সেটি কখনোই ভালো বস্ত্র নয়। এরপর বস্ত্রটিকে টেকসই হতে হবে। তুমি তো নিশ্চয় একটা বস্ত্র কিংবা একটা পোশাক একদিন পরবে না, তাই না? সেটিকে কয়েকবার ব্যবহার করবে। সেটি যদি টেকসই না হয় সেক্ষেত্রে খুব দ্রুত ছিঁড়ে যাবে। তাহলে বস্ত্রটি যাতে দ্রুত ছিঁড়ে না যায় সেই গুণটিও বস্ত্রের মধ্যে থাকতে হবে। এরপর বস্ত্রের রং হতে হবে উজ্জ্বল এবং এটি হতে হবে মসৃণ। ধরো তুমি একটা কাপড় কিনে আনলে, বাসায় এসে দেখলে যে কাপড়ের যে রং সেটি কেমন বিবর্ণ, তোমার কি সেটি পরতে ভালো লাগবে? অবশ্যই লাগবে না। নতুন কাপড় কেঁচো মনে হবে? অবশ্যই না। ভালো বস্ত্র কখন হবে? যদি বস্ত্রের রং সুন্দর হয়, রং ধারণ করার ক্ষমতা ভালো হয়, সেক্ষেত্রে সেটি ভালো বস্ত্র হবে। এবং যদি বস্ত্রটি মসৃণ না হয়, খসখসে হয়, তোমার পরে আরাম লাগবে না, তোমার সেটিকে কখনোই ভালো বস্ত্র মনে হবে না। তাই মসৃণতা থাকতে হবে। এরপর বস্ত্রের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে। ধরো আমি ঘেমে গেলাম, আমার বস্ত্রটি সে ঘাম যদি শোষণ না করে সেই ক্ষেত্রে সেটি কখনোই ভালো বস্ত্র নয়। তাই বস্ত্র যাতে পানি শোষণ করার ক্ষমতা থাকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। বস্ত্রটিকে তাপ সহনশীল হতে হবে, অর্থাৎ যদি ধরো বাইরে খুব গরম পড়লো, সেই ক্ষেত্রে যদি এর সুতার যে বুনন সেটি ঠিক না থাকে, ধরো সুতা ছিঁড়ে গেল, পুড়ে গেল কিংবা কুঁচকে গেল, সেটি কখনই ভালো বস্ত্র নয়। ভালো বস্ত্র তখন হবে যখন এই সুতার বুনন সুন্দর হবে, মসৃণ হবে এবং টেকসই হবে, এবং তাপে এটি কখনোই নষ্ট হবে না। এরপর এর সুন্দরভাবে ঝুলে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে। ধরো তুমি একটা বস্ত্র পরলে এবং সেটি স্প্রিং এর মতো উপরে চলে আসলো, সেটা কি ভালো লাগবে? তোমার পরতে ভালো লাগবে? সেটি দেখতে ভালো লাগবে না, সেজন্য সেটি ভালো বস্ত্র হবে না। ভালো বস্ত্র হতে হলে সেটিকে সুন্দরভাবে ঝুলে থাকতে হবে। তাহলে বস্ত্রের মধ্যে এই 9টি গুণাবলী যদি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা সেটিকে ভালো বস্ত্র বলবো। এবার আসো জেনে নিই পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। আমরা বিভিন্ন বস্ত্রকে বিভিন্নভাবে কাটি, কেটে এটিকে ব্যবহারযোগ্য এবং পরিধানযোগ্য করি। এটি হচ্ছে পরিচ্ছদ। ধরো আমি একটা দোকান থেকে গজ কাপড় কিনে আনলাম, সেটাকে কেটে আমি সালোয়ার বানালাম, কামিজ বানালাম, শার্ট বানালাম, এগুলোই হচ্ছে একটা পরিচ্ছদ। কিংবা ধরো আমার যে শাড়িটা সেটাকে ধরে আমি স্কার্ট বানালাম কিংবা সেটা থেকে আমি সালোয়ার কামিজ বানালাম, এগুলোই হচ্ছে পরিচ্ছদ। আমার চুলের ফিতা থেকে শুরু করে আমার পায়ের মোজা পর্যন্ত সবই পরিচ্ছদ। বিভিন্ন পরিচ্ছদ তৈরি করতে বিভিন্ন ধরনের পোশাক লাগে, যেমন শার্ট, কামিজ কিংবা সালোয়ার তৈরি করতে যে ধরনের পোশাক লাগবে, গেঞ্জি, মোজা এগুলো তৈরি করতে সে ধরনের পোশাক লাগবে না। শার্ট, কামিজ এগুলো তৈরি করা হয় তাতে, কিন্তু গেঞ্জি, মোজা এগুলোকে নিটিং এর মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এভাবেই বিভিন্ন পোশাক এবং পরিচ্ছদ বিভিন্নভাবে বিভিন্ন বস্ত্রের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এখন আমরা পাঠ 1-এর কাজ 1 এবং কাজ 2 নিয়ে আলোচনা করব। কাজ 1-এ কি আছে? তোমরা বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের টুকরা সংগ্রহ করো এবং বোঝার চেষ্টা করো সেটি কি ধরনের বস্ত্র দিয়ে তৈরি। যেমন তোমার কাছে যদি একটা সোয়েটার থাকে, তাহলে সেটি কি ধরনের বস্ত্র দিয়ে তৈরি? হ্যাঁ, সেটি নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি, কারণ সেটি প্রসারণযোগ্য। তোমার কাছে যদি একটা সালোয়ার কামিজের কাপড় থাকে, সেটি কি দিয়ে তৈরি? সেটি যেহেতু প্রসারণযোগ্য না, কিন্তু সেটি আবার ঝুলে থাকে ঠিক মতো, তাহলে সেটি হচ্ছে গিয়ে ওভেন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি। তোমার কাছে যদি একটা মোজা থাকে, সেটি কি দিয়ে তৈরি? যেহেতু মোজাটি তুমি যখন পরো তখন টানা লাগে, অর্থাৎ এটি প্রসারণ করা যায়, তার মানে এটি হচ্ছে নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি। তোমার কাছে যদি একটা শার্ট থাকে, যেটি পরার সময় ঝুলে থাকে ঠিকই, কিন্তু বারবার কুঁচকে যায়, তাহলে সেটি কি ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি? সেটি ওভেন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি। এভাবে আমরা কাপড়ের বৈশিষ্ট্য দেখে সেটি কি ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি সেটা বুঝতে পারি। এরপর আলোচনা করি চলো কাজ 2 নিয়ে।
কাজ 2 কি আছে? কাজ 2 আছে তোমার কোন কোন ধরনের ফ্যাব্রিকের তৈরি পোশাক আছে তা শনাক্ত করে একটি তালিকা তৈরি করো। যদি আমরা একটু মনে করার চেষ্টা করি, ওভেন ফ্যাব্রিক এবং নিটেড ফ্যাব্রিক খুব নরম, পরতে খুবই আরামদায়ক, এটি খুব সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে, খুব দ্রুত রোদে শুকিয়ে যায়, কিন্তু এটি আবার খুব জলদি কুঁচকে যায়। তাহলে আমরা যে শার্ট, সালোয়ার কামিজ এগুলো বানাই সেগুলো খুব ভালোভাবে ঝুলে থাকে এবং সেগুলো পরতেও আরামদায়ক। শার্ট বারবার ইস্ত্রি করা লাগে কারণ সেটি কুঁচকে যায়। তাহলে আমরা যদি এগুলো বানাতে চাই, কোন ধরনের ফ্যাব্রিক কিংবা বস্ত্র ব্যবহার করব? অবশ্যই ওভেন ফ্যাব্রিক। এরপর আমরা জেনেছি নিটেড ফ্যাব্রিক সম্বন্ধে। নিটেড ফ্যাব্রিক টানলে প্রসারিত হয়, এর শোষণ ক্ষমতা খুবই ভালো, এটি খুব একটা কুঁচকে যায় না। তাহলে তুমি যদি চিন্তা করো তোমার কোন ধরনের পোশাক টানলে বেড়ে যায়, খুব একটা কুঁচকে যায় না, অর্থাৎ বারবার ইস্ত্রি করা লাগে না এবং পরতে খুবই আরামদায়ক, এবং তুমি যদি ঘামে ভিজে যাও সেটি খুব জলদি শোষণ করে নেয়, তাহলে কোন পোশাকগুলোর কথা তোমার মাথায় আসে? হ্যাঁ, তাহলে নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে আমরা কি কি বানাতে পারি? নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে আমরা বানাতে পারি আমাদের গেঞ্জি, অর্থাৎ আমাদের যে টি শার্ট গুলো আছে সেগুলো, আমরা বানাতে পারি আমাদের মোজা কিংবা সোয়েটার বানাতে পারি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে আমরা ট্রাউজার গুলো পরি সেগুলো নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। অর্থাৎ যে কাপড়গুলো প্রসারণযোগ্য, যেগুলো খুব একটা কুঁচকে যাচ্ছে না, সেগুলো প্রায় প্রত্যেকটি নিটেড ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি। আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পেরেছো। চলো আরেকবার দেখে নিই আজকের ক্লাস থেকে আমরা কি কি শিখলাম। আজকের ক্লাসে প্রথমে আমরা শিখেছি আমরা যে পোশাক পরে থাকি সেটি যে কাপড় দিয়ে তৈরি হয় তাকে বলা হয় বস্ত্র কিংবা ফ্যাব্রিক। বস্ত্র এবং ফ্যাব্রিকের মধ্যে আমরা 2 ধরনের ফ্যাব্রিক নিয়ে আলোচনা করেছি। প্রথমে আলোচনা করেছি ওভেন ফ্যাব্রিক নিয়ে। ওভেন ফ্যাব্রিক তাঁতে বোনা হয়, এতে 2 সেটের সুতা থাকে, একটা থাকে লম্বালম্বি ভাবে, আরেকটা থাকে আড়াআড়ি ভাবে। লম্বালম্বি এবং আড়াআড়ি এই সুতাগুলোকে একে অপরের উপর যখন চালনা করা হয় তখনই ওভেন ফ্যাব্রিক তৈরি হয়। এর মধ্যে আছে কারা? এর মধ্যে আছে পলিয়েস্টার, ভয়েল, লং ক্লথ, জিন্স, গ্যাবার্ডিন ইত্যাদি। এর নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন এটি নরম এবং পরতে খুবই আরামদায়ক হয়, এটি সুন্দরভাবে ঝুলে থাকে, এটি খুব দ্রুত শুকিয়ে যায়, কিন্তু এটি খুব জলদি কুঁচকে যায়। তাহলে কাপড়ের এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে আমরা বুঝতে পারবো সেটি কি ওভেন ফ্যাব্রিক দিয়ে তৈরি কিনা। এরপর আমরা শিখেছি নিটেড ফ্যাব্রিক সম্বন্ধে। নিটেড ফ্যাব্রিকে নিটিং করা হয় হাত কিংবা মেশিনের মাধ্যমে। এতে একটা সুতার লুপের মধ্যে আরেকটা সুতার লুপ তৈরি করা হয়, অনেকটা চেইনের মতো। নিটিং এর মাধ্যমে প্রধানত টি শার্ট তৈরি করা হয়। নিটেড ফ্যাব্রিকের নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন এগুলোকে টানা হলে এটি প্রসারিত হয়, এর শোষণ ক্ষমতা খুব ভালো এবং এটি জলদি কুঁচকে যায় না। এই 2 ধরনের পদ্ধতি ছাড়াও আরো অনেক ধরনের পদ্ধতিতে কাপড় তৈরি করা হয়, যেমন বন্ডিং, ব্রেডিং, নটিং, নেটিং এবং ফেল্ডিং। পোশাক বা বস্ত্রটি ভালো কিনা তার জন্য এর কিছু গুণাবলী থাকতে হবে। সেই 9টি গুণাবলী চলো আমরা আরেকবার দেখে নিই। প্রথমত, কাপড়ের নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থাকতে হবে। এর গঠন এবং প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের হতে হবে। বস্ত্রটি হতে হবে শক্ত এবং মজবুত, পরিধানে আরামদায়ক হতে হবে, এটি টেকসই হতে হবে। এরপর এটি উজ্জ্বল এবং মসৃণ হতে হবে। এর জলীয় বাষ্প ধারণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে, এর তাপ সহনশীলতা থাকতে হবে এবং এর সুন্দরভাবে ঝুলে থাকার ক্ষমতাও থাকতে হবে। যদি বস্ত্রে এই 9টি গুণাবলী থাকে তবে আমরা সেটিকে ভালো বস্ত্র বলবো। এরপর আমরা শিখেছি পরিচ্ছদ সম্বন্ধে। পরিচ্ছদ হলো আমরা যখন কোনো বস্ত্রকে বা কোনো কাপড়কে কেটে পরিধানযোগ্য কিংবা ব্যবহারযোগ্য করি সেটি আমাদের পরিচ্ছদ। যেমন আমরা যখন গজ কাপড় থেকে সেটিকে সালোয়ার কামিজ বানাই, সেটিকে স্কার্ট বানাই, ফতুয়া বানাই, এগুলোই হচ্ছে আমাদের পরিচ্ছদ। একটা চুলের ফিতা যেমন পরিচ্ছদ, পায়ের মোজাও তেমনি পরিচ্ছদ। বিভিন্ন বস্ত্র তৈরি করার জন্য কাপড়কে বিভিন্নভাবে বয়ন করা হয়। যেমন যদি আমরা শার্ট, কামিজ, সালোয়ার এগুলো তৈরি করি তাহলে কাপড়কে তাঁতে বয়ন করা হয়, কিন্তু গেঞ্জি, সোয়েটার, মোজা এগুলোর ক্ষেত্রে কাপড়কে নিটিং করা হয়। আশা করি তোমরা আজকের ক্লাসটি বুঝতে পেরেছো। আজকের ক্লাসটি
তোমরা যদি বুঝতে পারো সেক্ষেত্রে বাড়ির কাজ দিলে অবশ্যই পারবে। তাহলে বাড়ির কাজগুলো লিখে নাও। বাড়ির কাজ 1, একটা বস্ত্রকে ভালো বস্ত্র হওয়ার জন্য কি কি গুণাবলী থাকতে হবে। বাড়ির কাজ 2, তোমার কাছে যে সকল বস্ত্র আছে তার একটি তালিকা তৈরি করো এবং সেটি কি ধরনের বস্ত্র তা নির্ণয় করো। ক্লাস খোলা হলে তোমরা তোমাদের বাড়ির কাজটি তোমাদের শ্রেণী শিক্ষকের কাছে জমা দিবে। আজকের ক্লাসটি তোমরা যদি পুনরায় দেখতে চাও তবে চোখ রাখো আমার ঘরে আমার স্কুলের ফেসবুক পেজ কিংবা ইউটিউব চ্যানেলে। সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সরকারি নির্দেশনা মেনে ঘরে অবস্থান করো এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলো। ধন্যবাদ। Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to Amar Ghore Amar school. This is Sheikh Hassan Jamil, your today's English teacher. Today we will be covering our lesson from English grammar and composition of class 7, unit 14, lesson 1 and 2. Lesson 1, infinitives, and lesson 2, gerunds. There are so many important things we are going to learn at the end of the discussion today, and for that purpose our learning outcomes are going to be: students will be able to know about non-finite verb. They will be able to know the kinds of non-finite verb. They will be able to find out subject and object of a sentence. And lastly, they will be able to understand the function of noun, pronoun, and preposition. We have learned about the classification of verb since childhood, right? In this session, today I'm going to give you a very short recap that how our verb is classified. Look at the branch. Yes, as you can see, verb has got two major branches. One we call finite, another is non-finite. Today our discussion is going to be non-finite. Non-finite is further can be divided into 3 categories, and they are infinitive, one is gerund, and another one is participle. And yes, according to our today's lesson plan, we will be talking about infinitive, and the next one gerund only. In the next lesson you will come to know about participle as well. From your textbook, first there is a passage we see, so let's read the passage first, and definitely notice some of the underlined words. Let's read it. Read the following passage and look at the underlined words. To walk early in the morning is good for health. One can get rid of various diseases by walking regularly. It is better to walk on the riverside or in the garden. The fresh air and the green plants are good for body and mind. Many people walk early in the morning to keep body and mind healthy and fresh. Here you have noticed there are verbs underlined, to plus verb. These underlined words we call infinitive. Look at here. To plus verb word, or in other word, base form of a verb. Okay? What do you understand by saying base form of a verb? Let's look at the examples first. Here they are.
to jump is fun. Now the next one. I like to swim. Jump, first sentence. Second sentence, swim, only swim. That is what we call base form of a verb. It is the base, basic. Okay? Hope you understood. Let's look at some more examples after these three. There are some more examples. And here they are. He called to warn her. Next one. We decided to travel there at night. Well, in various places we have used to plus verb word. In other words, infinitive, since you know, because this form is called infinitive. So in various places infinitives are used. Depending on its use in various places, they are different. Okay? The first one, infinitive, is used as a subject of a sentence. Yes. In first example, that is to jump is fun. Here, our infinitive has been used as a subject of a sentence. On the contrary, so the next one, I like to swim. Here it has been used as an object of a sentence. Yes, what is subject and object? I'm definitely going to explain it shortly. We identify subject by asking who or what at the beginning of a sentence. For example, to jump is fun. What is fun? The answer we get, to jump. So this what gave us the answer, and this is our subject, and our subject here is an infinitive. That's why we said our infinitive has been used here as a subject. And the next one, the next example we got, I like to swim. We identify our object by asking question whom or what on verb. On verb, you have to ask question using whom or what. I like to do what? I like to swim. So we got our object, and our object here is an infinitive. That's why we say here the infinitive has been used as an object of a sentence. Hope, dear. Let's move on to our next task. So students, all the examples so far we have come across, they are the examples of infinitive. So you already have understood perhaps very carefully that infinitives mean to plus verb word, but there are some infinitives as well which will appear without to. Let's the level of our challenge go up. Some of the infinitives you may find came without to. Those infinitives we call bare infinitive. Yes, bare infinitive means without to, only verb word. There are various cases where we do use infinitive which are bare infinitive. And the examples like, they will meet you tomorrow. You see, only meet, no to. And you understand, yes, why to will come here? We understand it. So since there is no to, only verb word, base form of a verb, this is why base form of a verb came without to, and this is the reason we call it bare infinitive. See next example. Don't make us love. Okay, love is underlined here, and it came without to. It is another example of bare infinitive. Next example. She let her son take his own decision. Take, not to take. Another bare infinitive. All the verb you can see here meet
love, take all came without to, but they are our base form of verbs. So these are the examples of bare infinitive. Why and where do we use bare infinitive? Yes, after modal auxiliary verbs can, could, may, might, shall, should, will, would, need, must, dare. There are many. Modal verbs always take verbs base form after it. Modal verbs always take verbs base form after it. We say I can do it. We do not say I can doing, I can does, I can done, or I can did. No, only base form of a verb without to. So base, for being base form of a verb it is infinitive. For not coming with to it is bare infinitive. Hope you understood very well. Now let's move on to our classwork. Practice B. Read the following passage and find out and underline to plus infinitives and bare infinitives. So let's read the passage. A crow was thirsty. He was flying around to find water. The day was very hot. Water was not available anywhere. Suddenly, the crow found a pitcher. He thought there might be water in the pitcher, but the water was at the bottom of the pitcher. The crow was wondering how to drink the water. As he began to look around, he saw some pebbles lying on the ground nearby. Seeing this, he thought of a way to use the pebbles to reach the water at the bottom of the pitcher. Then the crow picked up the pebbles with his beak and dropped them in the pitcher to make the water rise. Soon the water level was high enough for the crow to reach. Thus, he was able to drink enough water to quench his thirst. So dear students, let's give it a try. Find out the infinitives and the bare infinitives. So students, I hope you made it successfully. Did you find it difficult to find out infinitives and bare infinitives? Well, we have found so many infinitives, but we didn't find bare infinitives. How is it possible? Yes, you are absolutely right. If we have found this passage like this, there are infinitives, but there is no bare infinitive. We did not find any verb which is base form of a verb and without to. Since we did not find it, so there is no bare infinitive. So only infinitives are there. And what are they? Well, let's quickly look at them. Here they are. The first line, the crow was thirsty. From the next line, we have, yes, to find. This is our infinitive. Then after that, we have to drink. Next one, to look, to use, to reach, to make, to reach, to drink, and the final one, to quench. So it was a nice practice from you. We will skip practice C for our homework. Okay? Let's move on to our next lesson, deals with gerunds. What is gerund? Have you ever heard this term before? Gerund? Well, if you have not, no problem. Let's get introduced with it. What is gerund? First, we will look at the passage. Then you will understand what is gerund by yourself. Let's first read the passage. Read the following passage and look at the underlined words. Swimming is a good exercise. It is also a very useful skill for safety.
It is an interesting sport. One must practice swimming to enjoy the sport. One should not get down into water immediately after eating. There is a chance of drowning if you get down in water after eating. Floating on the water is an enjoyable game. It is also an important life-saving skill. This skill may save us from drowning. It is necessary to learn swimming by taking help of a trainer. Yes, you are right. All the underlined words are gerund. So it's very simple. Gerunds are the verb which acts like a noun. And it looks like ing. It takes ing at the end. And definitely it would act like a noun. What do I mean it would act like a noun? Remember one thing, we already have realized what is subject and object of a sentence and how to determine a subject and an object from a sentence. Always remember, subject and object always has to be the noun or pronoun. So when I say it acts like a noun, it means either it would be our subject or it can be our object of the sentence. So gerund takes an ing at the end of it and acts like a noun. In another word, it acts like a subject, or it is subject, or it is object of the sentence. Since it's very easy, so let's give it a try how to find out gerund from a sentence. Okay? So let's try. Read the passage below and underline the gerunds. Traveling is a good practice to acquire knowledge and experience. Visiting many places, we can be familiar with different geographical and cultural features. Those who travel for sightseeing prefer to visit places which are unusual to them. They may go hiking or sailing. In our country, the winter season is best for traveling. Driving long in this season is comfortable and safe. So please, give it a try. Hope you got it correctly. Here are your answers. Traveling, visiting, sightseeing, hiking, sailing, traveling, and driving. Let's look at some examples where gerunds are used as a subject, and some places it has been used as an object. You already have practiced this kind of thing in infinitive, so this is going to be easier for you, I believe. Let's look at the examples first. Here they are. Eating much is harmful. Driving too fast is dangerous. Walking is good exercise for everybody. All of them are subject here, aren't they? Yes. All the gerunds you got here are our subjects. So let's look at some examples where gerunds are used as an object of a sentence. And here they are. I did not mind joining the music competition. She likes sleeping in the afternoon. I enjoy reading and writing. So dear students, the way we have to find out a subject, you already have known it. Gerund, you can also see, is being used as an object of a preposition. Here is your example. I have no objection to walking. And the next one, she is fond of shopping. You see, preposition in first sentence, preposition to, and second sentence we got preposition of. So dear students, it's time for your homework. From infinitive lesson, practice C will be your homework. You have to write some sentences using infinitive
and be infinitive both. And from the next lesson, Zeran, you have a homework that is practice C, and that is going to be very interesting because depending on the use you have to use Zeran. So look at practice C, what you have to do. Verb dancing. You have to use it in a sentence as a subject. Next one, praying. You have to make a sentence where praying will come after a preposition. Next one, watching. You have to make a sentence where watching should be object of the sentence. Next, shocking. Again, as object. Meeting, as subject. Sleeping, after preposition. Next one, fasting, as a subject. Surfing, as a subject. Typing, as an object. Closing, after preposition. After completing your homework, you have to submit it to your class teacher. So dear students, what are the things on finite verb, how to determine subject and an object of a sentence, noun, pronoun, preposition, how do they work in a sentence, I mean their function. We practiced passage, finding out infinitives, be infinitives, and gerund as well. How infinitives and gerunds are used in a sentence, like as a subject or as an object. Infinitives are used also as a modifier as well. On the contrary, gerund can also be used as an object of a preposition. And we have also learned how to make a sentence using infinitive or be infinitive, or how to use gerund as a subject or as an object of preposition. So dear students, that's it for today. Stay safe, stay home, follow the instruction of government and keep the health protocols. If you want to watch this video again, you have to visit the official page of Amar Ghore Amar School or their official YouTube channel. That's it for today. Thank you everyone. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের পাঠসমূহ পাঠ 1, 2 ও 3 কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ, পাঠ 4 ও 5 নারীর মর্যাদা। আজকের ক্লাস শেষে আমরা যা জানব, কর্মবাদ কি তা বলতে পারবে, জন্মান্তরবাদ কি তা বলতে পারবে, জন্মান্তরের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করতে পারবে, অর্ধনারীশ্বরের বিষয়টি বর্ণনা করতে পারবে, নারীর অবস্থান বর্ণনা করতে পারবে এবং নারীর মর্যাদা সম্পর্কিত শাস্ত্রে কি বলা হয়েছে তা উল্লেখ করতে পারবে। কর্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ। এখানে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছি। দেহাস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তির ধীরস্তত্র ন মুজ্জতি। জীবের এই দেহে বাল্য, যৌবন ও বার্ধক্য কালের গতিতে উপস্থিত হয়, তেমনি কালের গতিতে দেহান্তর প্রাপ্তি হয়। জ্ঞানীগণ এই ইহাতে মোহগ্রস্ত হন। তো আমরা এখন একটি ছবি দেখব।
ছবিতে আমরা আগে যে শ্লোকটির উদ্ধৃতি দিয়েছি তার পুনরাবৃত্তি এখানে হচ্ছে, কিন্তু তার কারণ ছবিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি শিশুকাল, বাল্যকাল, কৈশোর এবং বার্ধক্য উপনীত হয়েছে এবং সবশেষে যে অবস্থাটি আমরা উপনীত হই তা হচ্ছে মৃত্যু। তো এই যে চক্রটি আমরা এখানে দেখছি